This conference will now be recorded. Come. So we'll talk about the next one, list, tuple. If possible, we'll finish the range also. So we'll try to finish the sequential at least. Okay. Now the next very important. So I have not seen a project or I have not seen a program in Python without list. List lane I have not seen any program. Okay. So str is common, that is there. So list is also a quite common thing in all the programs of Python. Okay. So today we will understand that. So list. So ఈ సీక్వెన్షియల్ టైప్స్ ఒకటి మ్యాప్ ఒకటి మ్యాప్ అంటే డిక్షనరీ ఈ రెండు చాలా చాలా కామన్ థింగ్స్ ఓకే సో ఈ సీక్వెన్షియల్ టైప్స్ మీద అండ్ మ్యాప్ చాలా చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సెట్ అది ఏంటంటే కొంచెం తక్కువనే యూజ్ చేస్తారు బైనరీ అయితే అసలు జీరో అనుకోండి సెట్ తక్కువనే యూజ్ చేస్తారు సెట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ బట్ ఈ సీక్వెన్షియల్ టైప్స్ ఒకటి తర్వాత మ్యాప్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అఫ్ కోర్స్ ఇంట్ అవైతే ఇంకా కామన్గా రోజు వచ్చేటివే కాబట్టి అది తెలిసిపోతుంది ఓకే సో లిస్ట్ సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ లిస్ట్ so all the points whatever I'm listing now are very important, so please concentrate. Everything is important, I'm not saying that, but కొన్ని కొన్ని నేనైతే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ చేస్తాను అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద లిస్ట్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసినట్టు అనమాట సో కాబట్టి ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ లిస్ట్ ఓకే సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ లిస్ట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ a list is nothing but a collection of all types of elements. All types of elements. A list is a collection of all types of elements. ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటమ్మా int, float. సో int ఏంటి ఓన్లీ ఇంటీజర్స్, ఫ్లోట్ ఏంటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్, బూలియన్ ఏంటి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, నన్ అంటే నన్ అది వేరే, ఎస్టీఆర్ ఏంటి ఓన్లీ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. బట్ లిస్ట్ వచ్చేసరికి ఇట్ కెన్ కంటైన్ int ఆల్సో, ఇట్ కెన్ కంటైన్ ఫ్లోట్ ఆల్సో, ఇట్ కెన్ కంటైన్ బూల్ ఆల్సో, ఇట్ కెన్ కంటైన్ ఆల్ ద టైప్స్. ఈవెన్ ఎ లిస్ట్ కెన్ కంటైన్ ఎ లిస్ట్ ఆల్సో. హోప్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్. సో లిస్ట్లో మనం ఏదైనా పెట్టొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఫర్దర్గా వచ్చే రేంజెస్ పెట్టొచ్చు, సెట్ పెట్టొచ్చు, మ్యాప్ పెట్టొచ్చు. వీ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ దట్ ఆల్సో. బట్ ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ నేను అవి తర్వాత చూపిస్తాను. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ all types of elements, all types of elements. So దీన్నే మనం heterogeneous అంటాం. ఏమంటాము? Heterogeneous. సో టూ థింగ్స్ అనమాట. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, హోమోజీనియస్, హెటరోజీనియస్. హోమోజీనియస్ అంటే సేమ్ టైప్, హెటరోజీనియస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్. Homogeneous, heterogeneous. Homogeneous means same type, heterogeneous means different types. Am I clear? Okay. So same types of elements, so we will call it as what? Heterogeneous. Heterogeneous means all types, different types can be there. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని హెటరోజీనియస్ స్టూడెంట్స్ అనొచ్చు, ఎందుకంటే యు ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా కాలేజ్ పోయి క్లాస్ చెప్తున్నాను అనుకోండి, అది హోమోజీనియస్ అంటాను. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ దట్ కాలేజ్ ఓన్లీ. హోప్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్. హోమోజీనియస్ మీన్స్ సేమ్ టైప్, హెటరోజీనియస్ మీన్స్ ఈ వర్డ్స్ మీరు రియల్ టైంలో బాగా వింటుంటారు, మోనోటానిక్ అని, హోమోజీనియస్. ఓకే, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అనమాట. మోనోటానిక్ అన్నా కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అని. A collection of all types of elements. Okay, all types of elements means heterogeneous. Okay, with duplicates, with the duplicates. Sir, duplicates means what, sir? Duplicates means repeated elements. Duplicates means repeated elements. Suppose 40 ఉంది అనుకోండి,
40 ఒక్కసారి 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు ఎన్నిసార్లు అయినా ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. So that is what I'm saying. What is the list? First of all, a collection of all types of elements with the duplicates. With the duplicates. Clear? Okay, super. Next, second point. A list can be created explicitly. Okay, Mali. Explicitly means we are creating explicitly. Implicitly అంటే ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైనా వాడితే లిస్ట్ రావడం అనమాట. ఓకే, ఇంప్లిసిట్లీ ఏదైనా వాడితే లిస్ట్ వచ్చేయడము, దాన్ని ఇంప్లిసిట్ అంటాం. ఇంప్లిసిట్ అంటే ఇంటర్నల్లీ, ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఎక్స్టర్నల్లీ. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద లిస్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద లిస్ట్ explicitly. A list can be created explicitly using the following syntax. Okay, so what is the syntax, sir? List name. List name అంటే వేరియబుల్ అనమాట, వేరియబుల్. ఓకే, లిస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజ్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. నిన్న కూడా మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేశారు, కానీ దాని ఆ, ఏమంటారు, దాని యూసేజ్ వేరే. దాని యూసేజ్ ఏంటి? ఫర్ యాక్సెసింగ్ ద ఎలిమెంట్స్. బట్ హియర్ ద యూసేజ్ ఇస్ టు క్రియేట్ ద ఎలిమెంట్స్. Hope you're understanding my point. So yesterday we used square brackets. I'm not saying no. But yesterday we used the square brackets for what? For accessing the element. Here we are using the square brackets for what? For creating the elements. Done? Okay. Now what I just told you, we can have any number of elements. We can have any number of elements. So let's say element 1, element 2, element 3, and so on up to element n. Up to element n. Is that clear? Okay. Now, sir, one example. Fine. We will go for example. LST. Never use LIST. ఈ LIST యూజ్ చేయకండి, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేయకూడదు. కాబట్టి LIST ప్లేస్లో ఎవరిని యూజ్ చేద్దాం? LSTని యూజ్ చేద్దాం, LTని యూజ్ చేద్దాం. అట్లా మన ఇష్టం, ఏదైనా యూజ్ చేద్దాం. కానీ ఎవరిని యూజ్ చేయకూడదు? LISTని యూజ్ చేయకూడదు. ఇట్స్ సజెషన్. ఓకే, సో LST is equal to, what is the first known element to you? Integer, no? Okay, let me keep an integer 48. Yes, let me keep an integer 48. Okay, now what is the next element that you know? Float. What is the next element that you know? Complex. What is the next element you know? Boolean. Okay. What is the next element you know? None. Very good. So what is the next element you know? String. What is the next element you know? లిస్ట్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లిస్ట్ తెలుసు కదా మీకు, ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. లిస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఇప్పుడు నా ఇందులో ఏమంటున్నా నేను, ఐ కెన్ హ్యావ్ ఏ లిస్ట్. ఏ లిస్ట్ కెన్ హ్యావ్ ఏ లిస్ట్. సబ్ లిస్టింగ్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ ఇట్? సబ్ లిస్టింగ్. హోప్ యూ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ సబ్ లిస్టింగ్ వీ కెన్ పుట్ again some more elements. Let me put it only numbers, right? Okay, now what I told you, I can have duplicates. Duplicates means what, sir? Repeat the elements. Okay, I'll repeat none. I'll repeat true. I will repeat 48. Okay, getting my point? I'll repeat 48. Okay, so that's it. Understood? I repeated or not? I repeated all the elements. Yes or no? Up to now, everyone is clear? What we have done up to now, tell Excuse me, me. sir. Yes. Since past 2 days I was not well, sir, so I couldn't able to attend the classes. Recording. So now can I understand this, sir, without listening the past 2 classes? Yes, you can. You can understand. You can understand. I will So, listen but this recording classes after this class, sir. yeah, please do that. Please do that. So you'll understand, no problem. Okay, I'll make sure that That's what I wanted to ask. I'll make sure that the yesterday's things or day before things will not come into the picture. Okay, so I'll tell Okay, sir. as fresh as I can. Okay, sir. Okay. This is the first topic you are telling today, no, sir? Yes, exactly. Exactly.
Yeah, okay. 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 So what is the list? What is the first point? List is a collection of all types of elements. All types of elements means heterogeneous. All types of elements means what type of elements you know already. So I know integer, I know float, I know complex, I know boolean, I know uh, string, I know none value, I know a string value. So all that values I will put together. If I put together, what it is called as? It is called as a collection. It is called as a collection. List, of course, is a collection. List is a collection. So sometimes we will call collection. Sometimes too much technical. If you have to say, we can say iterable. Okay, we can call it as iterable also. Collection, iterable. We can use these names. Iterable. Iterable means it can be iterated, something like that. Okay, right. So LST is equal to what are the elements that I created? 48, 52.35, blah blah blah, and all. But what is the syntax I told you? You put all the elements using the square brackets. Using the square brackets. You are using the square brackets. Yes, you are using what? Square bracket. So collection of elements. If it is one element, no need to use anything. No, for example, I create something like a is equal to 5. What I create? A is equal to 5. So here, did I use any square bracket or anything? No. So 5 is directly assigned to, sorry, 5 is directly assigned to whom? 5 is directly assigned to A. Yes or no? 5 is directly assigned to A. But here, as you need a collection, so you are keeping it under the square brackets. Under the square brackets. Is it clear up to now? Yes or no? Okay. Sir, the next question. Now, as you said, it is under sequence. It is under sequence. As you said, it is under sequence. What does that mean, sir? Here, sequence is nothing but it follows some index. It follows some index. Okay. Now, how the system will look at this? How the system is going to look at this? Okay. System is going to look at this like, right? So the first value. What is the first value, sir? So first value is, okay, again I'll just put it in a rectangular box. So where the first value is how much? 48. Second value 52.35. Third value 3 minus 8j. Fourth value true. Fifth value none. Very good. Sixth value hello. Sixth value, again you have again one more box. Yes or no? So one more box. So what is that box again? 41, 25, and 37. Very good. Then then none. Very good. Next true. Next 48. So now can I say it is a collection? You're all a collection. You're all a collection. The same way list is also a collection. So what is the name of this list? LST. What is the name of this list? LST. LST is equal to all those elements. Now, the first element is named as 0. First element is named as 0. What is this concept? Indexing. What is this concept? Indexing. So indexing means assigning a number. Assigning a number for every element. Assigning a number for every element. So what is the first element? 0. What is the first element? 0. What is the number for the first element? 0. Understand my question? What is the number for the first element? Who is the first element? 48. What is the number for the first element? 0. That is what I wanted. Okay. Number for the second element. Hmm. Hmm. 5, 6, 7, 8, 9. So what is your common sense saying? Look at 5 and 6. What is your common sense saying?
I'll tell you what is Python sense later, but what is your common sense Intel? 5 and 6 are again collections. Yes or no? 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 are not collections, but 5 and 6 are collections. Collection means what should be there? Exactly. 0, 1, 2, 3, 4. Yes or no? Understanding my point? Yes. Again, this one 0, 1, 2. Sir, for true also you can keep like that. No, 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 never. Because true, none, these are single values. You cannot assign the index. You cannot assign the index. Yes or no? And what is this? This is positive indexing. What is this? Positive indexing. What is positive indexing, sir? Positive indexing means the range of assignments will be from 0 to total length minus 1. Total length minus 1. Understanding? Positive indexing will range from where? 0 to total length minus 1. If the elements are 10, if the elements are 10, the range will start from 0 to 9. If the elements are 15, if the elements are n, it is as simple as that. Yes, if the elements are m, if the elements are x, why sir you are saying n, m and x? We don't know. The list can be any number. So this you have created explicitly. You created by your own. That is why you know what is the length and all. But sometimes in the real time, the list you will get from outside. From outside means somebody is giving you that list. So at that time, what how the indexing will take place? 0 to total length minus 1. If the elements are 100, if you are getting the elements are 100, then 0 to 99. If you are getting 1000 elements, 0 to triple five. If you are getting n elements, it is as simple as that. Always programming is an art where you have to understand that we will not have readily available elements. We might get it from outside. So in that generic way, you have to learn programming. Always remember this. Okay, when we come to programming loops and all, I'll tell you even more about this. Okay, getting it clear? Yes or no? So this is which indexing? Positive indexing. There is also one more indexing, which is negative indexing. Sir, negative indexing means what, sir? Negative indexing means it will range from minus 10 to minus 1. Sir, why sir minus 10? Because the answer is minus length of LST. Minus length of LST. Minus length of LST will give you what, sir? It will give you the len of LST minus. So it will range from where? Minus 10 to minus 1 means minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. So one more thing I told you. So don't too much rely on negative index because it will be always confusing. Yes, so that is why I'm not asking you to too much rely on negative indexing. So we'll make it easy. We'll make it easy. So I told you yesterday, catching the nose like this also is the same thing. Catching the nose like this also same thing. Yes, the destination is what? Nose. You're touching the nose or not? That is important. They'll never ask you do it in negative index only, do it in positive. Never, never, never. Nobody will ask you like that. Sir, I'm comfortable in positive. So I'll be in positive only. No one will ask you. Yes or no? Yes, but why, sir? Why I should know this? You will get to know why I'm telling you negative index also when you come to NumPy and Pandas. At that time, you will have specifically this minus 1 to be used, minus 10 to be used, and that. Okay, basic idea you got, no? Yes, basic idea of indexing is what? Two types of indexing. What is the two? What are the two types of indexing?
positive indexing and negative. Okay, once again, positive indexing will range from where? Positive index will range from 0 to len of LST minus 1. Yes. Okay. What is len of LST here? Len of LST, 10 elements, no? So total 10 elements. So 10 minus 1. 10 minus 1 means 0 to 9. Done. Is this clear? Yes. Okay. Then what about negative indexing, sir? Negative indexing will range from where? Minus len of LST to, okay, minus len of LST is how much? 10 to minus 1. So that is what is here. Yes. Is this clear? This is indexing and all for our understanding. You don't have to specify. So in programming, what you have to do, you have to just specify. You just specify the list. So how you are specifying the lists are here? You are specifying the list something like this. That's it. So how you are specifying the list? You are specifying the list like this. Am I clear? You don't have to give that 0 and 1. No one will give that. So that is for our understanding. Now, what is LST, sir? LST is nothing but, okay, what is LST? Is nothing but a list of elements. List of elements or a collection of elements. Yes or no? Yes. So now they are ordered by using the index. By using the index. What is index? You understood now? Everyone? Yeah, Manas understood? Manas, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, great. Okay, so three times you said yes means you understood. Yes, sir. Okay, I okay. understood. But the examples you gave in first, no, sir, in LST 48 Okay. something. That Mhm. why did we segregate in the boxes, sir? Okay, so three times yes you told, but you did not understand. So this Like what? is not segregation. This is arrangement of elements. Okay, so I have not segregated this. I have arranged the elements. So whenever you Okay. create a list in Python, the memory structure, this is what is the memory structure. This is how the Python will arrange the elements. This is how the Python will arrange the elements. So it will arrange the elements in a sequential order, because this is which category? Sequential Okay. category. What is list? List is a sequential category of elements. So it will arrange the elements in a sequence. So suppose, for example, I'll tell you a simple basic exam. Now I want to arrange an exam. Now what I will do? I will arrange the chairs first. Yes, and I will put first member, second member, third member, fourth member. What I'm doing? I'm arranging the elements. Yes or Okay. no? And suppose Yes, if sir. I am saying, if I assign roll numbers to you, and I will say you sit according to your roll number, what will you do? First roll number will go and sit in the first chair. Second one will go and sit in the second chair, because that is the And architecture we follow. Is this clear? yes, sir. It is arrangement, not segregation. Segregation means Okay. again totally different meaning you will get. Okay, so it is arrangement Okay. of elements by the Python, by the memory of Python, by the memory architecture of Python. Is this clear? Yes, Yes or sir. no? So whenever Yes, sir. you look into list, this is the arrangement. So how we can Whichever understand numbers that we take, it arrangement? will arrange automatically, sir. Yes, exactly, exactly. It will Okay. arrange Okay. automatically. Okay, for our reference, you need to use the index. Yeah. Okay. Okay, sir. Now everyone understood, I guess. Okay. Now, what is the use of this indexing and all, sir? Indexing and all usage is to access, no? Yes or no? Okay. Now the next point is accessing the elements. Accessing the elements of the list. Accessing the elements of the list. So how many types of access? Single element access. Same.
Hmm. Next, multi-element access. Single element access and multi-element access. Same style. Same like str. Same like str. Okay. So single element access. So whenever I'm talking about single element access, what is the syntax I need to follow? So list name, very good. List name, square brackets are, you are using square brackets again. These square brackets are for accessing. The square brackets are for accessing. Yes or no? Those square brackets for keeping the elements. So for accessing, square brackets are common. But for list, it is square brackets. For the next element tuple, it is round brackets. For set, it is flower brackets. Like that, the elements, whenever you keep a collection of elements, the brackets will change. But for accessing, the brackets are same. Which brackets? Square brackets. Am I clear? So what is the syntax are here? Single element access. The syntax is going to be list name. Okay. And what you put, sir? Index number. List name and the index number. Yes, same. What happened in str? We used string name in the bracket index number. Here what we are using? List name and index number. Clear or not? Okay, sir, example. Okay. Now let's go back here and we will access the complex number. Access the complex number. I mean, get me the access, get me the complex number. What do you do? LST of 2, LST of minus 8. That's it. Right? Okay, get me the first 48. LST of 0 or LST of minus 6. Get me none value. Get me hello. Hmm. You are absolutely right. LST of 5, that's it. I'm asking you hello. I'm not asking you H or anything. I'm asking you hello. Get me hello. LST of 5. Get me 41, 25, 37 lister. LST of 6. Clear now? Yes or no? Okay. Now tell me once again. Get me the complex number. LST of 2. Yes? Okay, super. Get me the first 48. LST of 0. Very good. Get me the next 48. LST of minus 9. LST of minus 1. Very good. LST of minus 1. Using negative index. No problem. You can use. Yes, first element is also 48. Last element is also 48. Okay. Now, another question. Add first 48 and next 48. First 48 and last 48. Add LST of 0 plus LST of minus 1. That's it. Means what I'm trying to say here, I'm trying to say that you can use them in calculations also. You can use them in programs also. You can use them anywhere. But what you have to remember, index. Index is important. If you want to access, index is important. Now I arranged all you people and somebody else wanted to access roll number 5. What he will do? He will go to the fifth chair. Yes or no? Means what he is doing? He is using the roll number. He's using the roll number. He's not using any name or anything. He's using the roll number. Why? Because roll number is known. Am I clear or not? So this is called dynamic programming. What is this? Dynamic programming. Hope you are understanding my points. Yes or no? So list of 0, list of minus 1. What is list of 0? For first 48. List of minus 1 is last 48. So what we are doing? You are adding. You are adding. Sorry, I can do anything.
You can do any legal operation. You can do any legal operation. Yes or no? Yes? Okay. Now, again, one more question. Convert 52.35 into integer. Convert 52.35 into integer. Very good. Int of LST of 1. That's it. You can do any legal operation. I'm telling you once again. Right? Now, what has done? 52. Okay. Now, round the 52.35. Round 52.35. What you can say? Round of LST of 1. Understood now? You can do any operation. You can do any operation. So I said both are same. It was 52.3, no? If it was 52.8, you would have got 53. Yes? Am I clear? Yes or no? So this is how you can access the single elements using negative index, using positive index, no matter what. Yes or no? First element, last element, any element you can access without any problem. Okay. Now coming back to hello and this. Now access hello LST of 5. Yeah? Very good. 5 or 6? 5 only. Super. Now what is LST of 5? Tell me. LST of 5 is a string. Okay. What is LST of 2? Did you get my question? I was asking you. Get me the complex number. LST of 2 means literally LST of 2 is complex, no? Now what is LST of 5? String. LST of 5 is a string. Okay, super. Now get me the list. LST of 6. Very good. Should up to here? Okay, so this is list. Super, excellent. Now in hello, I want this E. LST of 5 of 1. Very good. Which is called sub-indexing. What is called? Sub-indexing. So here we are going for sub-indexing. Sub-indexing means what, sir? LST of 5. LST of 5 means what you get? Hello. In that hello, I want E, no? What is E? 1. 0, 1, 2, 3, 4. It is as simple as that. Is that clear? Yes. So now LST of 5 of 1, what you will get? You will get E. Done? Okay. Okay. Now get me the addition of 25 and 37. LST of 6 of 1 plus LST of 6 of 2. Done? What you got? Why you got 62? Why you got 62? So LST of 6 of 1 means what I will get? 25 plus 25 only, no? That's it. Plus 6 of 2. What is 6 of 2? 37. What is the total? It is as simple as that. Yes. LST of 5 is a string. What is string's property? String again will have the index. String again will have the index. Yes or no? Everyone clear up to here? Pakka? Any doubts? Any doubts? Any questions? Please tell me. Yes, Manas clear? Yes, sir. Good. So this time only one yes, huh? Okay. Fine. It's clear, sir. So, Yes, yes. okay, fine, fine. Now LST of 5 is what? HELLO. Those who did not understand still, this will give you clarity.
0, 1, 2, 3, 4. So negative index is there? Definitely yes. 0, 1, minus 2, minus 3. Whenever Python environment looks at string, it will do this. It will do this. No partiality. Negative index is istanu, positive. No. Whenever it looks at a string, it will do this. That's it. Is that clear? So LST of I is what? Where where it Hello. will get arranged, sir? Where it is used actually? Everywhere. Okay. So here you see addition of these two numbers. So now, for example, I want, so I got, so real time example I'll tell you. I got marks of 50 students. I got marks of 50 students in a list. Okay. I got marks of 50 students in a list. So now I want to find the average of all the students. Okay, I want to find the average of all the students. What I will do, I will use this indexing only, no? I'll use the index and access the members and I'll formulate. Yes or no? So it is used everywhere. I'm not saying that it is used here only. It is used everywhere. Is that clear? Okay. Yes or no? Yes, sir. Suppose you want only 10 elements. You want only 10 elements, right? We will use again next kind of indexing 0 to 10. 0 to 10 means first 10 elements only, no? So you want top 5 students, you want bottom 5 students. I can give you 100 examples now. Yes? Okay. So indexing is used everywhere. Is that clear? Okay. LST of phi is hello. So LST of phi of hello, LST of phi of what I wanted. I wanted E, no? I wanted E. So what I got? I got E. Yes or no? Is this clear? Now, for example, LST of phi of 4 I told. LST of phi of 4. I'll get O. Suppose if I'm saying LST of phi of 8, what I'll get? You'll get you will get runtime error. You'll get which error? Runtime error. Why you'll get runtime error? Because system does not understand what to give you. Yes or no? So you'll get a runtime error. Okay. The next question is, sir, suppose a list is having, okay, right? So 0, 1, 2. Again, this is a list which contains one more list. Now, what I should do, sir? You can use like this. You can use three. This is sub-indexing to the highest level. 3, 4, 5 doesn't matter at all because list can contain a list, and in that list you can have a list. In that list you can have a list, so that can go on. But we'll not complicate that much, right? So up to now it is okay for us. Okay. So if you go to three-dimensional, so you'll come back to that. In NumPy, we'll talk about three-dimensional array also. So at the time we'll discuss that. I'll not complicate now. But for now, what I'm saying, it can go further like this. Is this clear? Yes or no? So when I am talking about sub-indexing, it can go to the highest level also. Index low, index low, index low, index low. That can go like that. Is that clear? Yes. So if I now say, it will be complicated. So I'll not say now. Okay. LST of 6 of 1 is how much? What you can look at this? So you can look at this as 41, 25, and 37. Who is this actually? This is LST of 6. 0, 1, 2 is 1. LST of this is 1. Yes. LST of 6 of 2 is done. So in this way, you are looking at what? You're looking at what? Indexing, list indexing, and sub indexing, where you are accessing single element only. Until now, we have seen only single element. Yes or no? Am I clear? So yesterday you understood str. That is why it has become easy. I told you yesterday only, no, str. If you understand, other things will be very very easy. Clear or not? Yes? Okay. Who is responsible for all this indexing? The positive index as well as the negative index. Okay, super, excellent. Now, accessing
multiple elements. Accessing multiple elements. When I'm accessing multiple elements, what syntax I will follow, sir? List name, hmm, start Sir, index. Hmm. sir, you told that LST, if we write LST only, it will understand. You told no, sir. In Python or anything, in Idle or anything, sir. App. LST means it understands only about LST. If I So write once you LST and I'm telling to print anything, it's showing as name error, sir. know what you have created, tell me what is your first line of the program? Uh, First line means I didn't do anything, but I just wrote Are you LST. are you no LST? See here. Okay, you did not declare. అర్థం కాలేదు. That is why I told you we have to think a lot. అట్లా అది అంటున్నారా? ఓకే ఓకే ప్రింట్ ప్రింట్ చేయకపోతే రాదు వేరే దాంట్లో, బికాస్ దట్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ దట్ వే. సో ప్రింట్ పెట్టండి, ఏముంది ఏమని దాంట్లో. వస్తుందంటే ఎల్ఎస్టి అది డూ యూ మీన్ లిస్ట్ అని చెప్పి వస్తుంది, నేమ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. సో బేసిక్ ఏమైందంటే ఇన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూ నీడ్ టు రన్ ద హోల్ ఫైల్. స్పైడర్ లో ఓకే. ఏంటంటే ఐ కెన్ రన్ లైన్ బై లైన్. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్పైడర్. సో మీకు ఇది చూపించడానికి ఈజీ అవుతుంది, నేను ఇది వాడుతున్నాను. సో మీకు అక్కడ అది ఇవ్వలేదు అంటే ప్రింట్ వాడండి, తప్పేం లేదు కదా. ప్రింట్ వాడండి అంతే. ప్రింట్ వాడడం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ వాడచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఒకసారి అది ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ లాంటిది అట్లా ఏమైనా చూపిస్తారా సార్? ఒక్క నిమిషం. ఓకే. Okay, so now for example, if I am saying LST is equal to 10 comma 5 comma 8, okay. Now if I say print పెట్టడం పెద్దదేం కాదు కదా. So now I will run. Okay, now what you are getting? You are getting 10 5 8 no. ప్రింట్ పెట్టకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ అవుట్ అని వస్తుంది, అంతే తేడా. సో మీరు వేరే వాడితే అదర్ దెన్ స్పైడర్, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ you use print. స్పైడర్లో జూపిటర్ ఉంటుంది, మీకు జూపిటర్లో వాడితే ప్రింట్ అవసరం ఉండదు. కానీ స్పైడర్లో సారీ విఎస్ కోడ్లో కానీ ఇంకా వేరే పైచామ్లో కానీ వాడితే ప్రింట్ వాడాల్సి వస్తుంది, అంతే తేడా. రైట్, నో ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ థింగ్. ఓకే, యా మానస్, నౌ టెల్ మీ. దట్స్ వాట్ సార్. నువ్వు ఓకే, డ్యూ ఇదే క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే అదేమైనా ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తారా, ఇలా ఇట్లా ప్రింట్ చేయాల్సిందని అడిగాను అంతే. ఇదే ఎగ్జాంపులా? ఓకే ఫైన్. ఓకే, వన్ షాట్ టూ బర్డ్స్. ఓకే రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్, now everyone is clear with this thing, right? So always remember the tools I use, like spider in VS Code లో చూపించవచ్చు మీకు, లేదా వేరే దాన్ని చూపించవచ్చు. స్పైడర్లో చూపడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఐ కెన్ రన్ ఈచ్ లైన్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, అంతే, అంతకన్నా ఏం లేదు. మీరు స్పైడర్ యూజ్ చేయండి, ప్రింట్ కొడితే వచ్చేస్తుంది. ప్రింట్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది. Okay, so now what is this actually? You are accessing multiple elements. Multiple elements ante enti sir? I am accessing more than one element. One element కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, కానీ there is no use, no. One element access కి మనకు అది ఉంది ఆల్రెడీ. సో మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ ఎందుకు? So we can access one or more elements. So here what is important? Start index is important, end index is important, and step is important. What is important? Step is important. Of course, ఆ మూడు లేకుండా కూడా రాయొచ్చు. స్టెప్ లేకుండా రాయొచ్చు, లేకపోతే ఎండ్ ఇండెక్స్ లేకుండా రాయొచ్చు, స్టార్ట్ ఇండెక్స్ లేకుండా రాయొచ్చు. రాస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ టేక్ బై డిఫాల్ట్ ద స్టార్ట్ ఇండెక్స్ 0, ఎండ్ ఇండెక్స్ యాజ్ లాస్ట్ వన్, అండ్ స్టెప్ యాజ్ 1. లేదు నాకు కావాలి
నేను ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే టూ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ స్టెప్. ఓకే, విల్ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నౌ we will print this back again. Okay, let me take this. Okay, smart work. Hard work and smart work important. Okay, now what I want, I want true, none and hello. Now tell me how to do with negative indexing. నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించలేదు కాబట్టి ఒకసారి -7 you start with colon -4 colon 1 or -1, 1 or -1, 1. Why you should not use -1? ఓకే, ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్, ఇక్కడ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టెప్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము మనం, +1 వేస్తాం. -7 +1 అంటే ఏమవుతుంది, -6 అవుతుంది. మళ్ళీ +1 వేస్తే ఏమవుతుంది, -5 అవుతుంది. మళ్ళీ +1 వేస్తే ఏమవుతుంది, -4 అవుతుంది. అవునా, అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? సరే, ఒకవేళ -1 వేసారనుకోండి ఏమవుతుంది, -1 మైనస్ బికమ్స్ -8. కానీ మనం ఇక్కడ ఇచ్చింది -4 కదా, we did not ask it to get the reverse one. Getting my point or not? Simple common sense something. Okay, that is why always +1 to be used to go front, -1 అంటే మళ్ళీ రివర్స్ పోతుంది. సో మళ్ళీ చెప్పాను, రివర్స్ ఇవన్నీ మనము we will see at the time of loops and all. Okay, will not complicate now. Okay, లేకపోతే మళ్ళీ రేపటి క్లాస్కి రారు. ఓకే, అర్థమైందా? బట్ వన్ థింగ్ ఐ విల్ షో యూ, టోటల్లీ రివర్స్ చేయడం ఎట్లా చూపిస్తాను. నౌ క్లియర్? Yes? Okay. Now -7, where it started? It started at here. Okay, it started at here. Right? So true. ఇప్పుడు ఏమన్నా నేను +1 అన్నాను. సో +1 అంటే ఏమవుతుంది, -7 +1 is -6. -6 means this only, no? None. Very good. Then +1. +1 means -5. -5 అంటే ఏం ఎలిమెంట్ అమ్మా, hello. Right? Next +1 అంటే ఏమవుతుంది, -4. But we should not want this. Why? Because that is exclusive. Clear or not? Yes or no? Okay. Now my next question is, ఇప్పుడు మీకు వచ్చింది ఏంటి, మీరు సబ్ ఇండెక్సింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చింది ఏంటి, లిస్టే. మీకు వచ్చింది ఏంటి, లిస్టే. మీరు సబ్ ఇండెక్సింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చేది లిస్టే. Getting my point or not? So after doing the sub indexing, what you are getting? You are getting back the list again. You are getting back the list again. So -4 colon -7 colon 1. What you are getting back? You are getting back. Okay. -7 or -8? -4 to correct na, -7. Then okay. మార్చేసినాం కదా ఇంతకు ముందు. Yeah. We changed this, no? గ్యాప్ ఇచ్చేసినామా? ఓకే. ఓకే, సో LST ఆఫ్ -7. ఓకే, ఏమొచ్చిందమ్మా, ట్రూ, నన్, హలో. వై సార్?
Because we got a list only. Why? Because we sliced the list. Cake and slice చేస్తే కేక్ వస్తుందా పిజ్జా వస్తుందా? పిజ్జా వస్తుందా? కేక్ స్లైస్ చేస్తే పిజ్జా వస్తుందా? కేకే వస్తుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్. అంటే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న చెప్తే ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది అని అంతే, ఇంకేం లేదు. పనికి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అనుకోకండి. అండర్స్టాండింగ్? పనికి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం నేను పర్ఫెక్ట్. Have you understood? Yes? Okay. One thing I told you, no? With -1, I'll show you one simple logic. So here, ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. Reverse the total list. Reverse the total list. ఓకే. సో అంటే లిస్ట్ మొత్తం రివర్స్ అయిపోదు, మనకు వచ్చిన వాల్యూ మాత్రం రివర్స్ వస్తుంది అంతే. ఓకే. సో ఎల్ఎస్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఎల్ఎస్టి ఆఫ్ ఏం లేదమ్మా, సింపుల్, వెరీ సింపుల్, colon -1. So if you say this, the total list will come in reverse. అవునా? మన ఒరిజినల్ లిస్ట్ ఏదమ్మా? మన ఒరిజినల్ లిస్ట్ ఏంటి? 48 52.35. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 48 ట్రూ వచ్చింది. రివర్సింగ్ ద లిస్ట్, టోటల్ లిస్ట్ ని రివర్స్ చేయాలంటే ఇట్లా. ఎస్? ఓకే. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఒక 5 ఎలిమెంట్స్ రివర్స్ చేయడం అదంతా కూడా మనం లాజిక్ ఎప్పుడు చూస్తాం? లూప్స్లో చూస్తాం. సో దేర్ వీ విల్ టేక్ ద మజా. ఓకే. సో నౌ వీ విల్ నాట్ కాంప్లికేట్ ద థింగ్స్. సో టోటల్ రివర్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా మనం? colon -1. దట్స్ ఇట్, సింపుల్ ఫార్ములా. What is that formula? colon -1. If you are doing colon -1, you will get the list reverse. లిస్ట్ మారదు, రివర్స్ ఇస్తుంది అంతే. లిస్ట్ మారదు, రివర్స్ ఇచ్చేస్తుంది. లిస్ట్ విల్ బి ద సేమ్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? Clear up to here, everyone? Yes, sir. So whenever I'm talking about a list, already learned. Okay. When I'm talking about a list, what are the things that you need to talk about? Collection of elements. Collection of elements. What type of elements? All types of elements. Duplicates include or exclude? Include the duplicates. Duplicates ఏవైనా duplicate చేయొచ్చు. Can a list contain a list? Yes. Can a list collection contain another collection? Example? Hello. Yes? Is that clear? So how can we access a single element? List name, square bracket, index number. How can we access multiple elements? List name, start index, end index, step. So step 2, every second element. Step 3, every third element. Step 4, every fourth element. It is simple logic. Yes? And the next very, very important thing is mutability. List is mutable. So we'll not continue now, but I'll just leave the topic by saying list is mutable. Sir, what is mutable, sir? We can change the elements. What is changing the elements, sir? I can increase the size, I can decrease the size, I can update the element. I can update the element. సార్ ఇదంతా నిన్న మాట్లాడలేదు మనం ఎస్టిఆర్ గురించి. ఎస్టిఆర్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్. సో రేపు లిస్ట్ ఎస్టిఆర్ ఎందుకు ఇమ్యూటబుల్, లిస్ట్ ఎందుకు మ్యూటబుల్, we will discuss. Okay? Understood? Now you understood why list is important. I told you it is dynamic and it is used across the projects. I'll just show you. నాకు ఒక 2 minutes ఇస్తే మీకు ఒక సింపుల్ Django అప్లికేషన్. Django గుర్తుందా మీకు? Django is a framework which we use in Python. Otherwise I'll show you tomorrow. ఓకే. సో అక్కడ చూస్తే మీరు లిస్టులు, డిక్షనరీలే ఉంటాయి అన్నమాట మొత్తం. ఓకే. సో అవి ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి ఏంటనే తర్వాత. Everyone understood today's session? Yes, sir. Yes? Pakka? But what you have to do after going home? You have to practice. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మాత్రం చాలా చాలా కష్టం. ప్రాక్టీస్ చేయండి. చెప్పేటప్పుడు వినేటప్పుడు ఈజీ అనిపిస్తాయి బాగా. పైథాన్లో చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే చెప్పేటప్పుడు చాలా ఈజీ అనిపిస్తాయి. బా ఇంతేనా ఏముంది అనిపిస్తుంది. కానీ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే యూ విల్ గెట్ దట్ సింపుల్ ఎర్రర్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్.
Logical errors, yes. Okay, right. Thank you. Thank you so much. We'll meet tomorrow. Thank you.